se dirigió Jesús a la región de Tiro. Jesus went away to the region of Tyre. San Marcos nos ofrece un itinerario extraño en la lectura de hoy. Jesús se dirige hacia el norte de su país, desde el lago de Galilea, y hacia el oeste, hasta el mar Mediterráneo. Él sale de su país. ¿Piensas que tuvieras papeles? St. Mark offers us a strange itinerary in today's reading. Jesus heads north from Lake Galilee and west all the way to the Mediterranean Sea. He leaves his country. You think he had papers? Jesús ha estado en una serie de acciones puestas en marcha por la noticia de su antiguo mentor, Juan Bautista, quien era detenido y ejecutado por el rey Herodes. Jesus has been in a series of actions set in motion by the news of his former mentor, John the Baptist, who was detained and executed by King Herod. Ahora, Herodes piensa que Jesús es Juan regresado. No está bien. Now, Herod thinks that Jesus is John returned. That's not good. Las multitudes siguen a Jesús donde quiera que va. Pero él no necesita fans. Él necesita amigos de verdad. Amigos, por desgracia, parecen escasos en la tierra de Herodes. Crowds are following Jesus everywhere he goes. But Jesus doesn't need fans. He needs some real friends. And friends, unfortunately, seem scarce in the land of Herod. La semana pasada vimos que incluso las autoridades religiosas que podrían haberse enfrentado a Herodes no iban a defender a Jesús. Last week we saw that even the religious authorities who might have stood up against Herod were not going to stand up for Jesus. Su única opción era salir del país. His only option was to get out of the country. Jesús volvió de la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea en pleno territorio de Decápolis, que quiere decir 10 ciudades griegas. Then Jesus returned from the region of Tyre by way of Sidon. That is not by way of Sidon. That is way out of the way, towards the Sea of Galilee in the region of the Decapolis. Decapolis meaning 10 cities, 10 Greek cities. Jesús subió a lo largo de la
costa mediterránea hasta Siria. Luego volvió en un gran círculo hacia el este de Galilea para mantenerse alejado de Herodes. Él era un refugiado político en movimiento y no podía encontrar un lugar seguro para aterrizar. Jesus went all the way up along the Mediterranean coast to Syria, then circled back way to the east of Galilee to keep away from Herod. He was a political refugee on the move, and he couldn't find a safe place to land. Dice San Marcos, él entró en una casa sin querer que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. ¿Estaba Jesús renunciando a su misión? ¿O se estaba tomando un tiempo para reconsiderar? Era demasiado encontrarse en el lado equivocado, tanto del sistema político como del religioso. Mark says he didn't want anyone to know he was there, yet he couldn't escape notice. Was Jesus renouncing his mission? Or was he taking time out to reconsider? Was it just too much to find himself on the wrong side of both the political and the religious establishment? No importaba. Su misión se reunió con él donde quiera que fuera. Y sus problemas sin resolver los seguían a donde quiera que iba. It didn't matter. His mission met him wherever he went. And his unresolved issues followed him wherever he went. Dijo Jesús, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Jesus said, it's not fair to take the children's food and throw it to the dogs. Los perros no eran mascotas en los hogares judíos de esa época. Lo siento, Nancy. Mis disculpas a tu perro. Dogs were not pets in Jewish households of that day. Perros eran vistos como carroñeros o depredadores, sospechosos e inmundos. They were seen as scavengers and predators, suspect and unclean. Y es cierto que algunos maestros se referían a los gentiles, los no judíos, como perros. And it is true that some teachers referred to Gentiles, non-Jews, as dogs. Jesús está recitando un proverbio familiar, algo que
ha escuchado desde su niñez. Cuando estas palabras salen de su boca, se nota que él se arrepiente de ellas, de las palabras, porque él cambia la palabra perros por perritos, como se dice en el texto griego. Pero es demasiado tarde para deshacer el insulto. Jesus is reciting a familiar proverb, something he's heard since he was a little boy. When these words just pop out of his mouth, and you can tell he regrets them because he changes the word dogs. At least in the Greek text it shows up this way. He changes the word dogs to doggies. But it's too late to unsay the insult. De repente, Jesús se da cuenta de que está hablando con un ser humano que sufre. Él ve la inhumanidad de su intolerancia que ha aprendido. Suddenly, Jesus realizes he's talking to a human being in pain. He sees the inhumanity of the bigotry that he has learned. Quien representa la justicia y la compasión de Dios ahora es la mujer que está frente a Jesús. The person who represents God's justice and compassion now is the woman who's standing before Jesus. Ella no vino para discutir sobre su humanidad. Ella vino para salvar a su hija, que quizás no tenga un lugar en la mesa como la imaginaba Jesús, pero sí merece vivir. This woman isn't here to argue about her humanity. She's here to save her daughter, who may not have a place at the table as Jesus had imagined it, but she deserves to live. Jesús es aquel cuyos ojos y corazón se abren. Jesus is the one whose eyes and heart are opened. Él dice, por estas palabras, ve, el demonio ha dejado a tu hija. He says, for these words, go. The demon has left your daughter. El que declaró limpios todos los alimentos, es decir, todas las personas elegibles para venir a la mesa de Dios, debe abrir su propia mente y ser liberado de los demonios del racismo que lo han atado. The one who declared all foods clean, that is, all people eligible to come to God's table, must open his own mind and be freed from the demons of racism that have bound him.
Si alguna vez te has dado cuenta de que lo que creías toda tu vida sobre ciertas otras personas es un error. El mundo puede parecer más incierto que nunca. If you've ever realized that what you believed all your life about certain other people is wrong, the world can seem more uncertain than ever. Creo que eso es parte de la ruta errante de Jesús y su renuencia a volver a casa. I think that's part of Jesus' wandering route and his reluctance to go home. Todavía en un país extranjero, como un extranjero, Jesús mirando al cielo suspiró y dijo al hombre, efectiva, es decir, ábrete. Still in a foreign country, as an alien, Jesus, looking up to heaven, sighed and said, efectiva, that is, be opened. Ese profundo suspiro puede haber sido por el trabajo que él tuvo que hacer sobre su propio prejuicio contra los extranjeros, mientras él viajaba como extranjero. That deep sigh may have been from the work he's had to do on his own prejudice against foreigners while traveling as a foreigner. Si tan solo pudieran abrirse todos nuestros ojos, oídos, corazones y mentes. If only all our eyes and ears and hearts and minds could just be opened. Si tan solo pudiéramos hablar palabras humanas en lugar de odio e insultos. If only we could speak human words instead of hate and insults. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. Jesus ordered them to tell no one. Pues todavía Jesús no necesita un club de fans ruidosos. Jesus still doesn't need a noisy fan club.
todavía today. Él necesita que abramos nuestros corazones, mentes y oídos. He needs us to open our hearts and minds and ears. Él necesita que veamos a los seres humanos, a los que podemos ayudar en lugar de buscarlos. He needs us to see the human beings we can help instead of judging them. Jesús necesita que seamos transformados como era Él. Y dar voz a los que han sido silenciados. He needs us to be transformed as He was, so that we can join Him in giving voice to those who have been silenced.